Ragnarok Part 26'dan merhaba arkadaşlar. Freya'nın kardeşi ve onun dostlarıyla beraber devam ediyoruz. Keyifli seyirler. Kayıt işlemine başlar mısın ha? Buralara tekrar gelmemiz gerektiği anlamına geliyor bu da. Bir şeylerin açılmıyor oluşu. Burada parlayan bir şey var ama anlamadım. Oo, tamam bak. Ay, ne oluyor lan? Tövbe bismillah. Skull and Hati are in Vanaheim? We learned the giants rescued them from Odin and brought them here. And look, the sunlight wakes the sleeping roots. See how they stretch to welcome the sun? Beautiful, no? Evet, güzel A de. far cry from the sheets of Midgard snow I've grown accustomed to. The eastern migration. It's just as I remember it. At least the whole realm hasn't fallen to predators and occupiers. I guess there's still something to be fought for here. Something to defend even after so much damage has Hayvan been done. sürüsü mü lan o? Maybe that goes for Freyr, Evet. too. Freyr. Here. Barış diyarında işlenebilecek tek bir suç vardır. Barışa gölge düşürmek. Etrafınıza bir bakın. Diyarın ve halkın ahengine, huzuruna bakın. Bunlar güneş ve ay misali daimidir. Yine fakat denge sapmaya müsaittir. Kaybedilmesi pek basittir. Zulüm, kibir, bencillik bunlar Vanheim'ın ahengini şaşırtacak kuvvetlerdir. Bunlar Aesir'in kuvvetleridir. Bu halk barış halkıdır. Ancak barışı kollayacak bir kuvvetin olması da şarttır. Doğru dedin, güzel dedin. Koş Freya, koş. Seninle böyle olmalıyız işte. Tabii senin oğlunu öldürmüş olmaktan gurur durmuyoruz ama hak etti. Sen saldıracak bana. Ne oluyor ya? Kratos, I see something. Ne yapmam gerekiyor şu an burada? İşe yaradı mı? Yaradı tabii ki. My sigils can break through their shields! Her yerde bir giriş var. Şimdi orada bir alan var. Burada bir alan var. Ben nereye gideceğim? They're defenseless now! Enemy behind you, Kratos!
Yine yakalanmayacak. Öleceğim şimdi ya. Bitin artık oğlum, ne? Behind you, incoming! This is the last. Hepsi aynı yere çıkıyormuş. Burada ekstra bir şey yok mu hiç? Yok gibi duruyor. So much has happened since I last saw Freyr. I'm not even sure where to begin. What do you want from him? An apology would be a start. I want to forgive him. I'd like to think he's changed. He's all I have left now. Did you ever It's difficult to seek forgiveness when you feel unworthy. Now how to get across? Normal sızma noktaları iletmek için birden fazla mühür kullan. Mühürler birbirlerine kenetlendiklerinde büyür ve daha parlak ışık saçar. My sigil arrow should be able to carry the fire across the river to reach the bramble. Zincirleme reaksiyon mu oluşturmak amaç? Forgiveness can be powerful, even for the unworthy. My wife Faye taught me that. Well, be glad you have a spouse to remember fondly. Buraya alternatif bir yol varsa gelinebilen bir yer. Burada kesin bir şey vardır. Evet var. Bu eşsiz kaynaktır. Ne oluyorsa çözemedim gitti. Herkes de yapıyor. The wisp! It's creating more! Lan niye öldüm şimdi? Ay saçmalığa bak.
yapacaktım ben? From behind! Incoming! Bu içimden All geldi. Bu my yoktu. former spouse taught me was that there's no limit to the depth to which a soul can sink into darkness. Tricked me Evet. into marriage to spare my home and took my home just the same. Scattered my people to the wind. Maybe it's time somebody drew the line. Maybe it's time someone makes Groa's prophecy come true. I will not wish for war, Freya. War is a terrible thing, Kratos. But some things are even worse. You know, if Atreus rushes to Ragnarok, you may not be able to stop him. I will. And if you fail? I have prepared him to survive without me, if he must. Watch for the plants. They like me, but strangers not so much. I see that. You won't be able to damage it without destroying the mother. It's a large bulbous thing. You can't miss it. Köy orası değilmiş. So what's next for you, if not preparing for war? I do not know, but I will take no chances with Atreus. Well, you may want to think fast, unless you want someone to make that choice for you. Ready? As I ever will be. Diye gülen. It really is you. You returned to us at last. Yes. Let's celebrate. You reclaim the throne. We'll rebuild. Me and you against the world. Huh? Just like the old days. I'm not staying. I don't Kalmayacağım. understand. You're here. Maybe together we can take back what's ours. I only just got back what's mine. I still have work to do. You've seen what's left of the realm, right? Do we really mean that little to you? You question my loyalty? Vanaheim turned its back on me. Oh, you still can't let go of that old fight. It was my duty to save as many of our people as possible. My responsibility. One you didn't take seriously then, and from the looks of it, one you don't now. You think this is a game to me? Yeah. We lost everything to that maniac you called husband. The man's family set me on fire. How did you expect me to react? Like my brother! Like the boy that used to have my back no matter what! And who I always supported no matter how selfish his choices. I expected you to come and find me.
that no matter how hurt or angry, you wouldn't abandon me when I needed you the most. Freya, please. I thought you were dead. I've had to live lifetimes. Like those last awful words I said to you. You have any idea what that's like? Knowing that your own selfishness hurt the person that you cared about the most. Abandon you. Oh, Freya. I mourned you. Oh, I've missed you so much. And I, you, Yngvi. And But I won't bind myself to another realm when I finally have my freedom. I'll send help, though. And I will come back. I promise. This hasn't been your home for a long time, has it? Do what you gotta do. All right, that's enough. Ain't y'all got nothing better to do than gawking at family sorting squabbles? Come on, you two. Brooke. Not you. Got a few things to square with y'all. First is you collecting your spare heads. Second is that sigil magic I smell on your bow. Reckon that's an idea I'll steal. How's about I set you up with some sonic mojo? Bu da yeşillik Call değil it mi? a trade. Very well. Third of all, even you ain't staying here, bears mentioning that Sindri and I find ourselves running a flophouse for unemployed gods. If you're done freezing your backside off in Midgard, maybe come back with Beardo there. Check up on your old pal Tyr. That's kind of you, Brock. I may do just that. Oo, herkesin toplanmış All oldu. right Zincirin then. evi. I'll meet y'all back at the house. Unless you want me to fix anything up first. Well, brother, here to meet our new allies. Or shall we depart? Excuse me, can y'all stop and help? Burada yapılacak bir şey var. Hedefler diyor. Bir dakika. Ne bu? Bu ne? Mistik geçit, ha. Geçit varmış. Lady out, please. Geçit işareti değil ama o zaman. Geçit işareti mi o? Görev işareti. This will be of use. What is it? Yeah, I spent a lot of time tinkering up and down the river delta. Once Odin's army came to town, I lit out of there faster than a tassel worm with its bottom ablaze. So frazzled I accidentally left behind a few irreplaceables. What? Irreplaceables? Well, just one, really. An orb. I'd be mighty grateful if you would find it. What is it? And if you come across any of my old, beautifully rusted armor pieces, I'll use the scrap to whip up something specially suited just for you. Bu da demirci What is çıktı. the orb? Just bring it back here and you'll make me happy as a sunbeam. Oo, tamam. Gizemli Oh, küreyi and bulma don't forget to vakti. keep an eye out for my old armor. I'll fix it up for you, free of charge. What sort of orb do you imagine we're looking for? Yeni iş. Brother,
not know. Tell me about the camp dog. Lord Freyr found her half dead in the jungle. She probably Funds. Şimdi buradan devam edeceğiz. Buralara gideceğiz. Görev burada. Tamam. Ben önce onu halletmiştim. Orayı halledemeden geldim. Çok canım sıkıldı. Should we ask him? Don't be rude. What's rude Your about asking? alliance is unusual. I think what Kratos is trying to say is he's never seen a light elf and dark elf work together. It's a welcome sight. Hopefully one day, a common one. Mimir tells me you're something of an adventurer. Should you ever find your way to the Forbidden Sands in Alfheim, Contested territory. Past the Barrens. there are rumors of a sanctum and artifacts our elders don't want us to see. Anything that sheds light on our suppressed history would benefit all of Alfheim. Uncovering secret history? Sounds like my kind of adventure. Knowledge of the elves' common ancestry is what brought us together. Stories of Alfheim before the division of light and dark. It's very taboo. Didn't stop you from spreading word of it. Ara elf Eyla ve ışık elfi Beyekvir Freya'nın arkadaşları. Kendi aralarındaki ilişki ise arkadaşlığın ötesinde. Alfheim'de gördüğüm çatışma ve nefretin ardından bu ikisini birlikte görmek beni etkiledi. Elflerin barışı sağlayabileceğine dair umut verdi. Alfheim çölünde kutsal mekanı keşfetmelerine yardım etmeyi düşünüyorum. Bakarsın bu vesileyle geçmişte elflere yaptığımız yanlışı da telafi etmiş oluruz. She is Bakalım how you ended up in hayırlısı. prison. Where she and I met. As enemies, naturally, but escaped as friends. More than friends. You can stop talking. Okay. Good Dosttan, luck out there. dosttan öte derken If I may ask, do you miss Alfheim? You mean, do I miss the light? Do you? The truth? I still feel its pull. You want nothing else when you're near it. And away from it, you're only biding time until you can drink again from the light. But then again, the light does not make good food. It doesn't play music or tell jokes or open your eyes to new things. It makes you run in place. The more I am away from it, the more I see it for what it really is. And I don't need it anymore. I appreciate your candor. Is someone going to ask me if I miss the light? Of course. How rude of me. In their defense, love, you are usually not the most... I hope we have a chance to talk further, Mimir. Always nice to meet a fellow scholar. And Kratos, I understand your homeland is famed for philosophers. When things quiet down, I'd love to hear their ideas. And your own. I have nothing to say that will interest you. Nonsense, brother. I've heard many a wise word past those sunburned lips. It's all right, Mimir. My wife is much the same way. Careful. Quiet, but very deep. Acceptable. Woo! She loves me so much. Bak karşıda bir şey görüyorum. Oraya nasıl gidecek? Orada da bir şey görüyorum. Oraya nasıl gidecek?
Bunları nasıl alacağız? An old Vanaheim lullaby. Vanaheim'ın yağmurları kutlu olsun. Bir Vanir halk şarkısının sözleri Yunanistan'da yağmur tanrılara tapınmak gerektiğini anımsatırdı. Buranın insanları tanrılarla beraber yağmura da mı tapıyormuş? I don't know. Looking for something? We can head out the way we came. Burayı nasıl açacağım ben ya? Burayı açmayacak bir zambırtıyı bulamadık daha. Oraya da buradan geçeceğiz zaten, değil mi? Orada güzel bir şey var ama alamıyoruz. Çok kötü. Bu benimle mi takılacak şimdi ya? Neyse ben şuraya gidip onu halletmek istiyorum. Çok sinirliyim çünkü. Done exploring, Kratos. Bitmedi daha gezimim. İşimiz bitmedi. Hey. Yeah, I'm glad it worked. Beg pardon, Freyr. Busy times. Onlar da geçiş olsa çok güzel biliyor musun? Çok geç açılıyor harita be. Bunları açacak bir malzeme ne zaman bulacağız bilmiyorum. Yol buradan nasıl devam etmişti ya? Yol kapalı. Ben nasıl gideceğim şimdi buraya? Ona gidemeyeceğiz galiba anlaşılan. Şuraya ben nasıl geçeceğim ya? Bir dakika. Buranın kapalı olduğunu gördüm zaten ben. Yola buradan mı devam etmiştik? Kökler çıkmış burada galiba. Hiçbir fikrim yok. Devam edemiyoruz muyuz şimdi ya? Çözemedim gitti. Çıldıracağım. Allah Allah. Şuraya çıkmak lazım. Kök yukarı çıkmış ya. Evet buradan geçmişiz ama kök yukarı çıktığı için şu an geçemiyoruz. Çok sinir bozucu. Burayı da açamıyorum.
Devam edelim bakalım o zaman. Şuradan. Ben önce oraya gidecektim de. Neyse. I remember where to look for a gateway. Follow me. Well, you two seem to be getting on since completing your mission. Dare I hope this alliance has some staying power after all? It seems to me we share a common enemy. Kratos, you may not accept that Ragnarok is inevitable, but you're smart enough to know Odin is a threat. Whatever comes next, our best chance of surviving it is to work together. Do you agree? I do. Then as to Brock's offer, you can imagine staying under the same roof as a couple former enemies? No further temptations towards terrible vengeance? Not against you. Either of you. You have my word. Evet, Freya ile beraber takılacağız. Bu güzel bir haber. Baltaya hiçbir şey kalmadı. Neyse. Sakin, sakin. Hazır olunca tamam. Hazır olunca döneceğim zaten. Ne yapacağım başka? Ya zahmetli iş. Oradan onu yap, oradan bunu yap. Kapalı yerler sonradan mı açılacak? Nedir bu şimdi? Nereye gidiyor bu kapalı yer? Hiçbir fikrim yok.